Hey, hello there, everyone. My name's Mitsu. I do science sometimes. You all know me already. The algorithm isn't pushing this stream any. So, as you will already know if you've checked my Twitter, or if you just read the title of this stream, I have been abso-freaking-lutely wiped out today. It's daylight savings time for anyone who cares enough to watch this on a VOD and doesn't know. And also, last night, kind of stayed up late. Some detective grabbed me and, look, there was a case. Suspect had an alibi, but detective was really thoroughly convinced he did it anyway. He didn't even need me for anything. He just worked me as a sounding board. Then the next morning, it snowed really badly, and every time it snows, I wind up having to work something with footprints. Footprints are no fun, let me tell you. So anyway, I feel even more like I look than usual, so we're not going to be playing anything that requires me to actively participate today. Instead, today we're going to be sitting down, watching a movie, giving you all something to look at that doesn't involve me. We're going to be watching Detective Conan, the second movie, The 14th Target. Now, those of you who haven't seen Detective Conan might be wondering why we're starting with movie 2 and not movie 1, and the answer is basically because 14th Target is, from what I've seen of the fandom, the biggest and frequently used jumping on point in the franchise. More people get into the series through movie 2 than movie 1, or movie 3, 4, or 22, or the actual anime or manga for that matter. And for those of you who don't know about Detective Conan, this is a pretty thoroughly standalone movie. Almost all of them are, although the ones that come out later do assume you already know all the big twists that lie in the future from our, detective series, so don't go too crazy, but this is safe, I promise. You will be told everything you need to know and absolutely nothing that counts as a spoiler. Guess I'll just get some trivia out of the way before we go live. I know how much trivia there is. So, Detective Conan, this movie came out at an interesting time in the franchise's history. When the series was first adapted to anime, it was only intended to last for one standard length season and one movie. And it was entirely on the strength of movie 1 that the series was not cancelled as soon as it was done, well before they got to the actual main plots. So naturally, expectations were high going into movie 2. The movie was made by the same director responsible for the first movie, Kenji Kodama, who was also responsible for doing storyboarding and episode direction in many important cases in the actual main series, including the first episode, the second episode, the Moonlight Sonata murder case, the Luxury Liner serial murder case, the Codex Class Reunion murder case, Coffee Shop murder case, the Conan kidnapping case, Conan vs. Kaito Kid, the Distinguished Family Consecutive Accidental Death case. Most, of the first 100 episodes feature a character being introduced or are generally regarded very fondly by the fandom, or episodes that were directed by Kenji Kodama.
Kodama was also responsible for directing the first movie, The Time Bomb Skyscraper, as I already mentioned. So he's a man with some pedigree regarding the series. Also a man with pedigree regarding this specific series, our screenwriter, our screenplay writer, Kazunari Koichi, also responsible for much of the early anime, most of the early anime original series, anime original episodes rather, were written by him, including the elevator murder case, the computer murder case, the mystery weapon murder case. Basically, if there is a anime original case from within like the first 100 episodes or so that is generally regarded as being good or memorable or just honestly just in that time period, he was one responsible for writing it, and again, he was also the lead writer of the previous movie. Everybody was kind of expecting more of the same. Did we get more of the same? Well, I suppose we're going to see that now, aren't we? There's yet more trivia to be given, but I think we're going to wait until we actually start the movie before we get there. Okay. I'm going to count us down. To be absolutely clear, I am the sort of person who counts down from 10, goes 1, 0, then waits another beat, then hits play. And we will be starting from the beginning of the movie. At the first logo, the one with the big 2 Japanese characters in a circle over a big blue background with rainbow lasers shooting everywhere. Our total movie time will be 1 hour, 39 minutes, 38 seconds. I will have a timer on screen. Okay? I will be playing us off in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Play. The first logo has just faded out. We are now looking at the first page of credits. And we begin in the scenario of Ron in these crumbling ruins from the first opening. I think we actually have some context for that now. Dun dun. Yeah, this is how I feel whenever I have to meet my parents too, Ron. So clearly Ron has trauma in her past, in accordance with anime law. Now all of the Kodo and Ron and Eddie and Morty family lore that we are getting of this movie is fully original to the movie. It has never been confirmed to be manga canon, and it was come up with by the staff. But Aoyama has never denied any of it, and it would not be the first time he's incorporated details from the movies into the series, or even from this specific movie. Dun dun dun. Dramatically stops pouring milk. わかればよろしい。じゃあ今夜7時ね。お父さんもコナン君も楽しみにしてるから。Yeah. My weird conspiracy theory that seems what else in the fandom believes in is that Aoyama just straight up considers all of the movies manga canon and accepts them all unconditionally. For some reason, there's still people who argue with me about that, even though Aoyama has straight up referenced events that only took place
in the movies, in the manga, multiple times in the recent past. My god, it's Conan from the Detective Conan franchise. Now here's the best part of every Conan movie. I told you you would get everything you needed, and I meant it. Being a high school detective was a real job. Bonk. 俺はその男に毒薬を飲まされ目が覚めたら体が縮んでしまっていた工藤新一が生きてると奴らにバレたらまた命を狙われ周りの人間にも危害が及ぶアガサ博士の助言で正体を隠すことにした俺はランに名前を聞かれて土佐に江戸川コナンと名乗る From Edgar Allan Poe and Conan Doyle, obviously enough. So obvious they didn't feel the need to say it out loud. そして今やすっかり名探偵の毛利小五郎だでも本当はとんだヘボ探偵で誰が事件を解決してるかはみんな知ってるよなその秘密はアガサ博士が作ってくれた2つのメカにある Just 2 gadgets. まずはこれだ The movies are gonna feature a lot of gadget inflation in case you don't get it. 蓋についた照準器を合わせてボタンを押せば麻酔針が飛び出し人を一瞬のうちに眠らせることができるそして次に蝶ネクタイ型変声器 Dr. Agasa, inventor of random stuff that is more impressive than anything any espionage organization has. Conan is lucky he had him, otherwise this whole case never would have gotten solved. I mean, it happens early enough in the series. You can forgive a few. The skateboard. The skateboard has appeared all of twice in the entire manga, but is absolutely ubiquitous in all non-Oyama penned works. The elastic suspenders, too. It's unique, alright. Conan uses it to open doors in the manga, and to fire projectiles in every movie again. Only ever one truth. Yeah. Anyway, here's the jail. Wait, people go out of jail sometimes? This doesn't sound right. Man has quite the chin. This is Joe Murakami. If you aren't seeing subtitles. See, Gent is fat. That means eating a lot has to be his only character trait. I really like Shinichi / Conan as a protagonist specifically because he's basically nothing like any other shonen protagonist. He's cool, level-headed, he's a bit smarmy. I mean, that probably sounds obvious for a detective, but I mean, Hajime Kindaichi is a detective, and he's basically Goku with mysteries instead of violence. How dare you tell my fortune without asking? Hey. ゲームだそれ。ねえねえ、A って何 ？A っていうのはですね、つまり B の前ってことで。エビフライのことだよ。なんだ、キスのことじゃないんだ。
So that's an old Japanese thing. You know, you do A before you do B. Do B before you do C. It's basically like bases in English. But whatever. Meanwhile, at the National Aerospace Museum... You must be this tall to enter, even though Gent is taller than some adults in this series. Now here's an interesting moment. Someone is telling a quiz to stop Dr. Agasa. For those of you who haven't seen the later Detective Conan movies, at this they fall into a very solid formula, and the formula always involves Doc Agasa telling a story, or rather telling a quiz, for some various convoluted reason. It's basically one of his character traits now. Hello, Walter. We're watching Detective Conan movies because I don't have the energy to move my fingers on buttons. Yeah, they're doing like Japanese language puns, so I'm just free associating about the rest of the franchise. Yeah, they worked me pretty hard last night, let's say. Yeah, they're just showing lots of shots of this mysterious man just to make him look suspicious, which of course, as we all know, means he cannot possibly be the true culprit. We're still in the early phases of the movie where they introduce lots of just new characters, so they'll have figures stomp off. I love Sonoko. Sonoko doesn't get enough screen time. It really is just a grab bag of stock mystery characters at this point. We have an actress, an author, a photographer. Lots of people who can at least hypothetically become rich and have lots of free time with which to get caught up in getting stabbed. Must dollar exposition. Eddie being a lawyer. You know, it's interesting. I said earlier that Aoyama tends to treat anime original stuff pretty inclusively back into the series, but the way Eddie's career as a lawyer is treated is very different. In the series, every time one of Eddie's cases becomes relevant, she's always suing someone. She's suing someone for a hit and run, or for stalking, or something like that. But the anime pretty consistently cannot resist the urge to portray her as a defense lawyer and have her do, you know, big Ace Attorney-esque courtroom drama stuff. We now cut to our token-rich businessman who is responsible for the #1 hobby of token-rich businessmen in the mystery world, construction
constructing large, eccentric facilities for unique murders to take place within. お母さんごめん。少し遅れちゃった。いいのよ。どうせ誰かさんが遅くまで麻雀でもやってたんでしょ。相変わらず鋭いな。このおばさんの前じゃ下手なこと言えねえぞ。 Conan, is it really that prestigious that Kogoro plays Mahjong? こんばんは。もう辻さんって全くおっちょこちょいなんだから。 I don't like your suit. Why are you wearing a mustard yellow suit to a fancy restaurant? Oh look, it's Kogoro's long-lost friend who he's never mentioned before. Boy, I sure hope he lives to see the end of the movie. It'd be real tragic if this incredibly important character wound up only appearing in one work for token ethos. Look, see, he's got his whole life ahead of him as a golfer. 明日も彼女たちを乗せて飛んでこようかと思っているんですよ。辻さんは自分のヘリコプターをお持ちで操縦もされるんだ。そうだ。その次の日曜も飛ぶ予定ですから、よかったら皆さんご招待しますよ。本当ですか？素敵ね。 And some people just have private helicopters. The gap grows wider. それは残念ですね。 And Conan's really into helicopters for a 17-year-old. Another person Kogoro knows but has never acknowledged before. A sommelier. You know, a weird amount of Japanese mystery authors are really into wine. It's a subject that comes up a lot. Same thing with Magi, the author of the Kindaiji Case File, is also the author of Drops of God, that competitive high-stakes wine tasting manga that got popular a while back. 冷やして飲んでもなかなか美味しいですよ。大切なのは冷やすとワインの渋みが抑えられるということです。 For anyone asking, yes, that is the voice of Ryusei Nakao. Yes, he is using the exact same voice he gave for the... Yes, that man does have perfectly great skin. Yes, he does have cheekbones sharp enough. You could use them as a murder weapon. Will he? Who knows? I know, because I've seen this movie several times already, but no, let's not spoil. I wanted to crack a joke about drinking orange juice out of a champagne glass, but Conan's just drinking water. Dun dun dun. Mwah. A lot of murder mysteries often ritually somehow also involve wine or wine tasting. Yeah. Yeah, I mean, you know, wine is a classy person's drink, but really, like... We're going... A lot of them go all in on... like, somehow incorporating wine preparation or just fun facts about wine. I mean, Japanese drinking culture is pretty different, but... Here we meet our one token American of the movie. There's a surprising amount of them across the movies.
まだいいじゃない。うちに寄ってコーヒーでも。ごめんなさい。仕事が残っているの。ごちそうさまでした。お母さん？お母さん？父さん？うわあーどっか行っちまったじゃねえか、十和子さん。ダメだこのおっちゃん。Joe's obsessed with women, but he never actually does anything with them, and I'm pretty sure that's an intentional characterization point, courtesy of Yama. And I actually do find it really interesting. Also, oh no, Inspector Megaday just got shot. Yeah, that's probably bad somehow. どうぞ。めぐれ13？十三って読むんだよ。 Juzo Megaday, reference to Jules Maigret, the French detective character. めぐれ警部の名前ジュー And as they're saying here, yes, the name Juzo originated from this movie, and is another thing that Aoyama folded back to the manga because it fits in really well. 急所を外れてましたので、命に別状はありませんが、数日の入院が必要だそうです。 You can't die, you're a main character. どうしていつも帽子かぶったままなの？もういいじゃないか。 Not yet, Ayame. We're gonna go over this in a later case in the series. タイプのボウガンと思われます。めぐれ警部と One-handed crossbow. たまたま通りかかった警部 You know, technically speaking, it would be easier to hit a crossbow than a gun. から捜査を開始しています。 Sort of thing you just never really think about. But I've read a decent few mystery novels that do feature crossbows. それにたとえ持っていたとしても、わしは毛利君と違ってそっちの腕はいまいちだからな。お父さん拳銃うまかったんですか？警視庁内でも一二を争う腕前だったんだ。へえ、誰にでも取り柄はあるもんだな。 Yeah. ところで、 Kogoro. ボウガンを撃ったと思われる場所から妙なものが発見されました。 Yeah, you gotta do less preparation to avoid 西洋の刀みたい getting ね。 gunpowder residue on your hand, your shirt sleeves. There's no bangs. ここだっけ？ I guess, depending on where you live, there might be less of them, so it's probably easier to track down, おはよ but うございます。おはよう。素敵ね、そのブローチ。 Eddie's secretary to Kuriyama, the latest in a seemingly endless parade of movie original characters who get folded back into the series, which also includes Inspector Shitatori, who we met earlier. You can tell this is a movie because they're spending a lot more time animating very quiet things that they definitely skip over if they were constrained to an episode's time limit. でも差出人の名前がありませんね。大丈夫よ。犯人は分かってるから。うわLess than half an hour in, we're already on our second attack. This is moving faster than an episode, despite what I just said. ご安心ください。すぐに胃の洗浄をしましたので、命に別状はありません。よかった。やはり毒物ですか？ええ。農薬系のものかと思われます。 A crossbow shot and poisoned pet chocolates with pesticides. It seems like two very different cases at first glance. 来てくれたの？大丈夫？おばさん。コナン君もありがとう。大丈夫よ。念のため、今日一日は大事をとって入院。 Actually, Walter, I probably should have asked, how much do you know of Detective Conan? You kind of showed up after we got through the opening credits, so... 偶然なのか。ところで、チョコレートを食べた途端倒れたとか。はい。事務所の郵便受けに入っていたそうです。ジゴバだ。それに紙製の。 I know nothing. Man, and I just got done praising how much I love the stylish
expository dumps at the beginning of the series. Okay, Conan, the kid with glasses, he's actually a 17-year-old super genius. He got poisoned by a criminal he was investigating. There was a 1 in a million chemical reaction. The poison did not kill him, but now he's a 7-year-old. And he's gotta pretend he's not himself, or else the criminals will find he's still alive, come back. Shoot him, probably shoot everyone who he's had contact with since then. This movie, thankfully, does not involve the series myth arc in any way. So there's no other spoilers you have to worry about. We talk about it later. Anyway, this is a movie, so we do need a minimum number of action set pieces. Here's a chase scene. Oh, the old guy's Dr. Gaza, the guy who built the motorized skateboard. He also knows Conan is Shinichi Kudo, 17 years old, super genius. Okay, I think we're caught up now. Fortunately, all fictional criminals feel the need to dress very ostentatiously when they're supposed to be hiding their identities. I have no difficulty picking him out of a crowd and prolonging our chase scene. Oh, as always, Grandma ruins everything. This is my favorite moment in the entire movie right here. The breaking down how the characters mapped to playing card calling cards. Because Inspector Megade, Eddie Kisaki, and Hiroshi Agasa were all pre-existing characters who predated the movie beginning production. They're characters from the original series. The only thing they actually had to change for the series was introducing the name Juzo Megure, but Juzo Megure becoming Jules Maigret is such a, obvious move. I feel like Aoyama probably would have done it anyway. It's a very clever deduction, and you could have made it before, you even saw the movie if you knew the pitch, the culprit attacking people, based off of playing cards. It's extremely fair. So, now we have our elevator pitch for the movie. Somebody is going after people connected to Kodo, and attacking them in order of their names. And unfortunately, we're starting to run out of people who are canon to the original manga cast who have names related to the numbers. And we've also already progressed to the stage of accusing our fake suspect, Mr. Murakami.
Only a second-degree murderer. But he wasn't accused of premeditation. No, it's not. Yeah, variation of the alphabet murder. Since this is a Japanese movie, there's got to be a lot of moments like that where they just say, "Oh, Ju and To are the same character," and don't explain things any. It's fairly elementary Japanese, and I think it's easy to intuit what they're talking about if you have seen an anime before. But it's a bit strange. Though it's not as strange as what they did when they dubbed this movie before Funimation lost the license. So this movie, or rather, Detective Conan as a franchise, was first localized, being given the Ace Attorney treatment, where they changed all the characters' names to westernized names. So that does mean that when they dubbed this movie, none of the numbers in names actually worked. They did have to come up with alternative explanations as to why Inspector Megude, or Inspector Maguire as he was called in that version, maps to 13. Eddie Case became Ava Caden, Caden being German for Queen, so it still worked out, but then they got to not Inspector, my brain, I'm very tired. And then they got to Dr. Agasa, who was still Dr. Agasa, becoming number 11 because he had 11 patents. And that's basically the level they were on for the rest of the movie. Just introducing just numbers, not in their names, but their daily lives. Anyway, I just talked over an important bit of backstory. I talked about this before you showed up, but I don't really have anything else to say, so I guess I'll go over it again. That backstory we just saw, the original to this movie, it is not part of anything that has appeared in the manga, but it's also not contradictory to anything in the manga. We have not gotten a different explanation as to why Kogoro and Eddie wind up splitting up, and Aoyama incorporates a lot of stuff from movies and anime original material into the manga, including characters, including the fact that Kogoro is a good shot. Aoyama has explicitly mentioned in interviews that he originally envisioned Kogoro as being kind of clumsy and not very good shot, but after this movie came out, he was like, yeah, that's a better idea, I'm gonna make Kogoro a great shot, and gave Kogoro a few more opportunities to use his gun. Or use guns, rather. He's not in force anymore. In the manga. まあ俺も事件の概要は博士や警部に聞いてからなんか分かったらすぐそっちに電話を。ねえ、新一なら撃つ？私分かったのよ。お母さんがお父さんの元から去ったわけが。I just realized I'm going through a lot of work about memory repression lately. いくら腕に自信があるからって私もうお父さんのこと信じられない。新一だったら絶対にそんなことしないよね。さあな、俺にはわからないな。ただおじさんがおばさんを撃ったのは事実でも
それがイコール真実とは限らねえんじゃねえか。どういうこと？意味がわかんないよ。とにかく俺に言えるのはそれだけだ。元気出せよ、ラン。じゃあな。ちょっと待って。 There's only ever one truth, but that truth is not just one fact or even one collection of facts. Though Kokoto did shoot your mom, yes, that did happen. Anyway, we now return to our potential next victim, already in progress. 相手が美人だとすごい張り切りようですね。とうとうおっちゃん帰ってこなかったな。 That's Kokoto still sitting on that street corner to this very day. ジョーはなぜ自分の犯行だとわかるような手がかりを残したんだ。おっちゃんと警察に挑戦してるつもりなのか。だが村上は服役中にどうやっておっちゃんの知り合いを調べ上げたんだ。奴はランのお母さんが好きなチョコレートの銘柄まで知っていた。 Come on, Conan, I've seen the main series, you're better than this. 辻弘樹。辻弘樹、プロゴルファーの？はい、コナン君が気づいたんですけど、辻の字にも銃が入ってるんです。辻、本当だ、入ってます。今辻さんの家へ電話したら、30分くらい前にヘリポートへ向かったそうです。わかった。 A guy in a helicopter would be easier to kill if you knew where he was gonna be ahead of time. Helicopters are delicate pieces of precision machinery, and people tend to explode quite a bit. More importantly, they're very complicated and thus, it's easier to do them in a movie when you have more budget. 毛利さんに関わる人間が次々と襲われているんですか？そうなんです。それも13から12。だから次は10のあなたが危ないんですよ。とにかく今日の飛行はやめられた方が。大丈夫ですよ。そんなに心配なら警部さんと毛利さんが一緒に乗られたらどうです？ああ、いや、空を飛ぶものは。ところで今日のフライトはどちらへ？東都空港です。途中いろいろと回りますけど。フライトプランはいつ提出を？確か一昨日空港事務所に。警部、もしかしたら村上は東都空港で待ち伏せしてる可能性も。よし、君は車で東都空港へ向かってくれ。 Budget helicopters, damn, I just got Coco 13 flashbacks. Well, I mean, at the very least, the amount of people died thus far being 0 means we're probably not dealing with Golgo 13. So, at least we have that to look forward to. Man, Detective Conan vs. Golgo 13, imagine that movie. We've already got 2 Detective Conan vs. Lupin the Thirds, and they're both quite good. Talk about his star. Turbines to speed. じゃあ私は。コナン君、私たちも。あら、どこ？なんどこ？羊が1匹、羊が2匹。それって落ちないおまじない？コナン君、お前いつの間に？僕一度でいいから操縦席の隣に座ってみたかったんだ。よ
ようこそ我がコックピットへ。君が住んでいる米花町の上も飛ぶ予定だよ。 Man, Suji is like the most chill guy in the world. その代わり騒いだら放り出すぞ。別にどこも異常はないか。何見てんだ。せっかくヘリコプターに乗ったんだ。外を見てみろよ。どうかしたの？いや別に。ねえ、さっき目薬さしてたよね。あれいつもさしてるの？ああ、車を運転したりヘリコプターを操縦するときにはね。もうじき米花町だぞ。え、本当だ。毛利君、君の家も見えるぞ。見たくありません。My god, the culprit wields the power of the sun itself! まさかあの目薬。Or he just put some drugs in the eye drops. That's also an option. おじさん、左へ流れてる。毛利君、君は操縦できるのか。できるわけないでしょ。このまま飛び続けるのは無理だ。どこか着陸できる場所は。 It was after. I'm pretty sure it was after. Rather, it was before you showed up, Walter, but they mentioned earlier that Conan is obsessed with the. 大丈夫。ガキの頃何度も模擬 Right here, yeah. Conan used to be obsessed with the flight simulator at the local Air and Space Museum, which is why he can pilot a helicopter despite being too young to apply for a license. 高度300フィート、速度40ノット。いいよ。行くぞ。高度200フィート、速度30ノット。右ペダル10度踏んで。高低ストレートイン、距離500フィート。おい、ゲンタ、聞こえるか？ゲンタ。コナンか。今からヘリコプターを緊急着陸させる。みんなを避難させろ。ヘリコプターって？みんな逃げろ。ヘリコプターが落ちてくるぞ。落ちるかよ。左へ回転する。右ペダルを強く。やばい、ダウンウォッシュに入った。 You know, the thing is, my Detective Conan movie stand is this is pretty sedate. 乗ってるの？ I mean, it didn't even explode. All of the movies feature something exploding. Oh wait, there we go. 燃料が漏れてる。爆発しちゃった。ヘリコプターって高えんだろ。ローターだけでも1000万くらいするんじゃないんですか？うな重何杯分だ。 Now, fortunately, explosions do not hurt anyone who is not caught directly inside the fireball, as we all know. そういう問題か。死ぬとこだったんだぞ。そのことなんだが、やはり辻さんが刺した目薬はビタミン剤から酸銅剤にすり替えられていた。酸銅剤。火星菌糸の治療などに使われとる瞳孔を開かせる薬のことじゃな。なるほど。それで太陽の光に目がくらんだのか。ただし、辻さんが刺したのは虹彩炎という病気の治療用だ。虹彩炎？どう違うんですか？火星禁止用のは刺してから5分ほどで効き出して元に戻るのも早い。逆に虹彩炎の方は効き出すのに数十分かかって。This is just the part where our screenwriter shows off how much they know. 個人差もあるが、10日から2週間、瞳孔が開いたままらしい。そんなに？それじゃあ木曜から始まる全米オープンは
キャンセルするしかないだろう。ねえ、犯人はいつ目薬をすり替えたの？そのことなんだが、辻さんは今朝車庫から車を出した後、車の中で目薬をさしたそうだ。その直後にガラスの割れる音が聞こえる。目薬をセンターコンソールに置いたまま一旦家の中に戻ったんだ。どうやら石が投げ込まれて窓ガラスが割れたらしい。石？アガサ博士の時と同じだ。 Our culprit's MO is less locked room murderer and more protagonist of Hitman. 石を投げ込んだのは間違いなく犯人です。目薬は辻さんが家の中へ戻っている間にすり替えられたんだ。ああ、おそらくな。警部、犯人は村上城に間違いありません。こんなものが発見されました。スペードの銃。毛利君、次に狙われるのはQだ。君の知り合いでQのつく者はいないのか？それが思いつかないんです。8ならいるんですが。8？ソムリエの沢木さんです。彼は名前を浩平さんと言いまして、項の上の部分は8なんです。よし。It's interesting that our culprit is moving on to next victim on their list after every attack, even though none of their victims have died yet. 毛利さんの知り合いを次々と襲ってるんですか？はい。それにしては毛利さん、ずいぶん落ち着いてらっしゃいますね。いや、私は5ですから、襲われるにはまだ当分間があるんですよ。へえ、ワインだ。それはワインクーラーといってね、ワインを適正温度で保管するものだよ。いっぱい入ってるんだね。沢木さんの実家は山梨で果樹園をやっていてな、そこのワイン蔵には数百本のワインが保管してあるんだよ。そうでしたよね。ええ、まあ将来自分の店を開く時のためにと思いまして。私、ワインには目がない方なんで、ちょっと拝見してもよろしいですか？どうぞ。フローリングが傷ついてる。大丈夫かい？そこはこの前瓶を落としちゃって。コナン君、スリッパ履いてないから注意してね。マルゴー、ラフィットにオーブリオン。さすがに高級ワインばかりですね。そういえば、なんて言いましたっけ？沢木さんのお宝のペット。Yeah, this is not an uncommon trick 殺人事件でポアロが飲んだワインだ。 in mystery stories. この前飲んでしまいました。あれ？でもあれは飲み頃になるまで数年かかるって。つい我慢できなくなりましてね。沢木さん、ワインの話はこの次ということで、今日のご予定を聞かせていただけますか？朝日勝義さんってご存知ですか？都内で十数軒のレストランを経営する実業家なんですが。ああ、朝日さんなら一度仕事の依頼を受け会ったことがあります。今度東京湾に海洋娯楽施設アクアクリスタルをオープンするとか。はい、そこのレストランを一軒任せてもいいとおっしゃってくださって、その件で3時に約束が。朝日勝義。朝日？待てよ。9だ。朝日の字に9が入ってる。ということは次に狙われるのは朝日さん。しかし私はペットの猫探しの依頼を受けただけで知り合いというほどでは。村上はそう思っていないかもしれん。とにかく沢木さんのガードも兼ねて朝日さんに会ってみよう。よろしいですか、沢木さん？はい、私は構いませんが。ではラン君とコナン。 The thing about this numbers from names gimmick is that the Japanese number system, most of Japanese numbers are just like 2 or 3 lines. So you do not have to look hard to find people with numbers in their names. Like I said, they got them out of the actual recurring cast of the series purely by coincidence already. At 13, 12, 11. And I mean, the 1 is literally just one horizontal line. Power slide. ちょっとずれたか。でもま
何が？あのな。よう、ナナちゃん、君もか。あら、シシド先生も朝日さんに呼ばれたの？失礼ですが、お嬢さん、あなた方は？おじさん、私のこと知らないの？ All the Chekhov's guns we've met across the movie so far all getting fired at once. 向かって左からエッセイストの西名さん、カメラマンの宍戸英明さん、そしてピーター・フォードです。そちらのお二人は警察の方ですな。それに確か名探偵の毛利小五郎さん。あなたがあの有名な名探偵さん？本物見るの初めて。シシド先生、だっておいおい、さっきの怒りはどこ行った？こちらソムリエの沢木浩平さんに毛利さんのお嬢さんで蘭さん、それに江戸川コナン君です。おや、あなたはこれからも美味しい本のお嬢さん。覚えていてくれたんですか？ワインも女性も美しいと人の心に残るものなんですよ。はいはいはい。皆さん、朝日さんに呼ばれているんですか3時に。私も3時よ。私もです。警部さん、何か事件でもあったんですか？実はですな。ねえ、3時になっちゃう。早く行こうよ。ああ、そうですな。とりあえずレストランへ行きましょう。あれ？そういえばここに集まった4人って。This is the part where the actual murder mystery part of the movie starts. We know who the targets are. We have an array of archetypal suspects. And they're all about to go into a big isolated facility together. これはなかなかのもんですな。いや、西名さんも宙に浮くものは苦手なんですな。私は水がダメなんです。金槌でして。そらまあ。Which is why you're going to the Aqua Crystal Water Park. おばさんを撃ったのは事実でも、それがイコール真実とは限らねえんじゃねえか。朝日さんが見当たらないようですが。妙ですな、客を招待しておいて。まさかもう村上に。どういう意味です？まさかもう村上にって。おお、そうでした。Oh, I forgot to tell you about the bit where everyone is trying to murder you. Now, I will continue to not tell you about that. 念のため壁を背に座ってください。非常口はここか。ここだけ鍵がかかってる。なるほど。そういうことだったんですか。異常ありませんでした。となると6は俺のことかもしれないな。なんで？シシドのシシには6が入ってんだろ。ああ、確かに。他の3人にも数字が入ってるよ。何？ほら、ナナさんは7、西名さんは2、フォードさんは英語で4のことを4って言うでしょ。そうか。これで3と1がいれば全部の数字が揃う。3ならいるぞ。君の目の前にな。おい、まさか。私の名前は白鳥任三郎なんです。任三郎。でもさすがに1はいないようですね。新一。1はもしかしたら
新一のことじゃないかしら。工藤君、ここへ来るのかね。いいえ、でもふっとそんな気がしたんです。確かに俺が小さくなってなきゃ当然この事件に興味を持って一緒についてきたはずだ。ってことは一はやっぱり俺のことか。 Right? All the pieces are on the board. のためにお聞きしますが、村上城との関係は。あるわけないじゃない、そんな男。僕もありません。私はありますよ。エッセイストになる前は犯罪ルポライターをやってましたからね。村上の事件を取り上げたことがあります。俺もあるな。前に殺人犯の肖像という写真集で村上城を撮影したと。その時何かトラブルは。別になかったよ。ナナさん、何か。その人8日前に出所したんだよね。ええ。じゃあ関係ないや。やだ、みんなマジになっちゃって、もうこの話やめようよ。それよりあんただろ、パリのレストランとかいうダッサい本書いたの。あれに載ってたおすすめの店超まずかったよ。あんた本当に味は分かってんの？分かってるに決まってるじゃないですか。だったら証拠見せてよ。証拠？私、朝日さんへのお土産に持ってきたんだけど、これなんていうワインか当ててごらんよ。We haven't even done any murders yet, and the group cohesion is already completely falling apart. But enough about that, let's get crunk. この優雅なすびれの香り、ビロードの舌触りと喉越し、かのフランス皇帝ナポレオンの愛したシャンベルタンですね。引っかかった。私がそんな何枚もするワインお土産に買うわけないじゃない。じゃこれは。あんたソムリエだったね。ええ。このインチ系セストに答え教えてあげてよ。Dun dun 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 dun, drinking wine. ボジョレーのムーランナ版ですね。大正解。そんな、これがボジョレー？ボジョレーも質のいいのを長期熟成させるとブルゴーニュの特級物のような味と香りが出るんです。これでわかったろ。早いとこグルメエッセイストの看板は下ろした方がいいよ。なんだか僕もワイン飲みたくなっちゃったな。じゃあみんなで飲もう。持ってくるよ。俺はビールだ。厨房はあっちだよ。You know, she still kind of looks like a Yakuza character. It's got the very distinctly colored suit. He's got a very square face. He's really big. 小僧はやめろよ。はい、ラム姉ちゃん。ありがとう。いけね。沢木さんのおっしゃるように本当に美味しい。さきさん、もう一杯どう？あ、いえ、私はミネラルウォーターにします。すまんな。おじさんビールじゃないの？当たり前だ。いつ村上が襲ってこないとも限らないんだぞ。警部、一本どうぞ。コナ君、私はいいからこれどうぞ。あ、いいよ。また持ってくるから。おい、あんまりちょろちょろすんじゃねえぞ。ミネラルウォーターなら冷蔵庫の下の引き出しだよ。ありがとう。珍しい調味料なんでちょっと味見してたんだ。コナン君のジュースは上かな？それにしても遅いよ、朝日さん。何やってんだろう。何よ、どうしたの？冗談ですよ。フォードさん、こんな時に悪ふざけはやめてください。The obligatory joke and ended that there were none. Rip off. 今日はどういう理由で呼ばれたんですか？秘書の人から電話があったんですよ。朝日さんが俺のファンで一度会って話がしたいと。多分この施設の宣伝でもしてほしいってことなんじゃないの？僕も秘書の方から電話をもらいました。
誘い文句も同じです。私なんかプレゼントまでもらっちゃったもんね。ほら、このマニキュア、フランス製ですっげー高いんだ。仁科さんもそうですか？ああ、そうだよ。何やってんだ、奈々ちゃん。ワインのコルクにマニキュアで描いたの。かわいいでしょ。なんだそれや。タヌキか？やだ、先生ったら意地悪。猫よ、猫。沢木さん、あなたにです。下に落ちていました。沢木浩平様、遅れるかもしれないので、ワインセラーの M18 番の棚からお好きなワインを取ってきて皆さんに出しておいてください。鍵はレジカウンターにある袋の中に入ってます。よろしく。朝日勝義。さっきジュース拾った時、あんな紙あったっけ？ねえ、私ワインセラー見てみたい。僕も見たいです。俺もどんなワインがあるか覗いてみてえな。じゃあ一緒に行きましょう。Try to avoid making these sorts of comments, but you would think the people who already knew that there was a murderer preying on wait for them would know better than to trust anonymous letters appearing out of nowhere telling them to go into suspiciously locked rooms. 警部見てください。希少ワインばかりです。ロマネコンティ、ラターシュ、ルパリ、コートロティ、クロデュメニ、すごいですよ。M18 番の棚はあれだよ。ブービートラップだ。You said trap. これは私の脇腹を打ったのと同じ矢だ。ケムさん、ボーガン、ここに仕掛けられてるよ。スペードの8。やはり仕掛けたのは村上で、あの掟紙も村上が。だとしたらなぜ村上は9を飛び越えて8の沢木さん。まさか。警部、ひとまずこの建物から避難しましょう。あれ？閉まってるぞ。入り口はここじゃなかったかね？いえ、確かここです。帰るんならコート取ってきていい？どうぞ。朝日さん、スピードの9。やっぱり村上が。警部、このドア電子ロックされていて。Well, it only took 6 attempts, but our culprit has finally succeeded in killing somebody. As we all know, cell phones don't work. 警部、非常口を見てきます。セメントで塞がれてる。And あんたのせいだ。 that, admittedly, is a pretty good work ethic, if nothing else. 村上が順番を変えてなかったってことは、次に狙われるのは奈々ちゃん、君だってことだ。やめてよ。なんでそんな名前も知らない男に狙われなきゃいけないの？でも気になることあるんでしょ？だってさっきその人8日前に出所したんだよね。だからあれは関係ないって。関係ないかどうかは我々が判断します。話してください。3ヶ月前。らしいのよ。接触はなかったけど、怖くなってその場を逃げたんです。バイクの方はオフロードじゃなかった。 Yeah, I love how being a lousy driver is one of Nana's most prominent character traits. They knew they wanted the motive to involve a hit-and accident, and god damn it, did they commit. まあ仕方ねえか。いいか、ランとコナンはここにいろ。ナナさんもここを動かないように。はい。
Here we have another obligatory sequence in a close circle murder mystery, the scene where everybody splits up and searches to determine that the culprit isn't an outsider, only to immediately decide that they can't prove the culprit isn't an outsider. I like this walk cycle. If the series was more popular, I think that walk cycle would be a meme. 俺も探してこよっと。ここにいなさいって言われたでしょ。まったく好奇心旺盛なんだから。だって。停電？何？どうしたの？なんで電気が？夜光塗料。まさかこの停電。It didn't even serve any purpose, that was just mean. あの叫び声はケナー。モネ君、配電室だ。はい。ナナさん？ここか。ナナさん。これは。ナナさん。どいてくれ。死んでる。スペードの7とジョーカー。村上です。村上がいるんです。この建物の中に。くそ、調べてきます。あ、毛利さん、一人じゃ危険です。私も行きます。シシドさん、写真は慎んでください。どうしてです？応援がすぐに来られない以上、警部が検視されるわけ。その前に現場の写真を撮っておく必要があるのでは？確かに。では後ほど警察に提出してもらいますぞ。もちろんですとも。それにしても村上は真っ暗な中で一体どうやって。夜光塗料だよ。ナナさんの手の爪が光ってたんだ。何？そうか。彼女に送られたマニキュアには夜光塗料が仕込まれていたのか。中指の爪が。ねえ警部さん、ナナさんの左手の爪変だよ。マニキュアが取れてる。いや、爪が折れたのか。それ、付け爪が取れたんだと思います。付け爪？自分の爪じゃないんです。いろいろにデザインした付け爪を接着剤でつけて楽しむんです。それが何かの拍子に取れてしまったということか。あったあった。事件とは関係なさそうだな。なんだ。左手で掴まれた後だ。There's a really distinct handprint to have been left on a human body. 犯人は右利き。確か村上は左利き。ナナさんを殺したのは村上じゃない。待てよ。犯人はあの時。思い出せ。思い出すんだ。右手だ。なんてこった。俺はとんでもない思い違いをしてたんだ。And now they finally have evidence to prove what I think we all just kind of could tell intuitively. もうここから逃げ出してるんじゃないでしょうか。そんなはずはない。出口がないんだから。きっとまだどっかに潜んでんだよ。いや、犯人は村上じゃない。この中にいる誰かだ。誰だ？誰がナナさんを。そういえばあの時犯人。俺が床に置いたジュース缶を蹴ったんだ。This, in my opinion, is about the point where the movie starts falling apart for me. Someone knocked the juice over. The only person available was the killer. So the killer must have juice stains on their pants. All the suspects are here. So they gray everything out so you can't tell who it is by looking at the color of their pants. And it's never going to be visible ever again. As far as solution to the mystery goes, it's basically a cop-out. 実は今勤めている店も辞めて田舎へ帰ることにしたんです。
私一人息子ですから、両親の面倒を見なければならないんですよ。とにかく今は下手に動かん方がいいでしょう。特に宍戸さん。分かってます。次に狙われるのは俺ってんでしょ。せいぜい殺されないように気をつけますよ。警部さん、僕は絶対に死にません。必ず生きてここを出てみせます。待てよ、もしかしたらあの人。Conan appears to have picked up on something interesting. 何やってんだお前は。みんな喉乾いたろうと思って。バカ野郎、勝手に動き回るんじゃねえ。村上はどこに隠れてるかわかんねえんだぞ。でも僕の名前に数字は入ってないから。たく。はい沢木さん。ありがとう。おい小僧、俺にもくれ。はい。ふう、日本の水本当に美味しいです。Everybody stay hydrated. だが証拠がない。そういえばあれはどこだ。見つけたぞ、証拠を。Now there's the obligatory moving explosion. It's a while. 爆発があったようです。白鳥君、宍戸さんだ。宍戸さんお守り。はい、宍戸さん、どこです宍戸さん。ここだよ。決して死にたいんですか。Albert has spent a lot of money on this case, it must be said. 2番だから狙われるのはずっと先だ。佐木さん、怪我は。いえ、私はまた狙われるんでしょうか。それは。ありがたい。非常灯だ。これは。助けて、私はお願い。さあ捕まって。ようこそ、よく生きてたな。あれ、ラン、どこだ、ラン。まさか。コナン、どこへ行く。ラン、どこだ。How did you even get there? How does that happen? ラン、もう大丈夫だ。落ち着いて。新一。コナン君。無理か。そうだ、伸縮サスペンダー。しまった、足が引っかかった。くそ、いけない、息が。Car is actually a death trap. This car is gonna wind up killing more people than the culprit at this rate. If we just loop the animation enough times, it'll work.
謝するんだな。ありがとう、コナン君。Right, Walter, you missed the exposition dump at the beginning. Yeah, those are like super science suspenders developed by Dr. Gasa with the express purpose of being used like that. They get way more mileage in the movies than the anime or the manga. 出口ならあるよ。何？ほら、爆破された窓ガラス。そうか。あそこから逆に海に出ればいいんだ。 When in doubt, just bodily hurl yourself out a window. 弱音を吐くんじゃねえ。俺が連れてってやるよ。じゃあ坊や、僕が。僕一人で大丈夫だよ。お前は俺が連れてってやる。もう一頑張りできるな。警部は私が。すまん。では私が先導します。行きましょう。行くぞ。息を大きく吸い込め。しっかり握って離すんじゃねえぞ。はい。And thus, they all escaped, and absolutely nothing else was relevant to the case. ランを頼む。はい。助かったんですね、私たち。ええ、もう大丈夫ですよ。西田、西田、おい、しっかりしろ。私が人工呼吸をしましょう。私はライフセーバーの資格を持っています。待ってください。人工呼吸は白鳥刑事、あなたがやりなさい。あ？いや、俺は何も。早くしろ、白鳥。いい。わかりました。ハティ。ハリー。おいや。We're still early enough in the series that the sleeping Kogoro feels like an indispensable part of the series they have to incorporate, even in like right smack of the middle big action set pieces, as the only way to crack cases. I guess fair on that one. 犯人はおそらく仮出所した村上とどこかで会い、10年前私に肩を打たれたことや、彼が元トランプ賭博のディーラーでジョーカーのあだ名があったことなどを聞き、利用しようと考えたのです。利用？はい。犯人は自分が殺したいと思っている相手と自分自身の名前に数字が入っていることに気づきました。そこでこの名前の数字とトランプを組み合わせ、自分の犯行を村上の犯行に置き換えられると考えたのです。じゃあわしとエリさん、アガサ博士を狙ったのは村上の君への復讐と思わせるカムフラージュだったのか。そうです。 Just like ABC murders. 殺したかった相手は朝日さんと奈々さんの2人です。それに辻さん。彼の場合、目薬をすり替えるという死ぬ確率の高いやり方を選んだ点から見て、まず間違いないでしょう。毛利君、犯人は一体。 Here we go. この中にいます。何？そういや、あんた奈々ちゃんに恥をかかされたっけ？違う、私は殺してない。そう、あなたは殺される側だ。犯人は海中レストランを爆破することで泳げないあなたを溺れ死にさせようとしたのです。ところで白鳥刑事、仁科さんに人工呼吸する際、まず何をやりましたか？何よって、頭を後ろに反らせ首を持ち上げ、軌道を確保することですよ。では、軌道を確保せず人工呼吸するふりをして鼻と口を塞げばどうなりますか？死ぬに決まってるでしょう。そんなことをしたら。まさか。そうです。朝日さんと奈々さんを殺害し、
辻さんと仁科さんを殺そうとした犯人、それは沢木浩平さん、あなただ。 I have very complex thoughts about Kohei as a culprit. On the one hand, they basically give no actual fair evidence that it's him. Like I mentioned, they don't show you the juice. They don't show any of the stuff that Conan's about to explain. On the other hand, it's very obvious that he's the culprit just because there's so much suspicious stuff about him. Scratches on his floor earlier. The bit where they just show him eating chili powder for no reason other than to foreshadow this. And, you know, also the fact that he's voiced by Frieza and he has cheekbones you could kill someone with. 頭部外傷などが原因となることがあるそうです。頭部外傷。それじゃあナナさんが起こした交通事故の相手が沢木さん。ちょっと待ってくれ。君は味覚障害というが、彼はナナさんの持ってきたワインの銘柄を当てたじゃないか。彼はワインの色と香りだけで銘柄を当ててしまったんです。そんなことが。沢木さんは The man's so good at being a sommelier that he doesn't actually need to taste wine to identify it. And yet he still can't keep doing it. I feel like that would be, like, more impressive, probably get more deals that way. This is admittedly a recurring issue in almost all of the Detective Conan movies. The culprits always have absurdly petty motives. それじゃあ、あの床についていた傷が。しかし、どうして君はそんなことまで分かったんだ？彼が調味料の味見をしていたからです。彼が味見をしていたのはチリパウダー、つまり唐辛子の粉なんです。 ソムリエのように舌を使う仕事をする人は刺激物など口にしないですからね。彼が味覚障害にかかっていることは私がコナンに持ってこさせたミネラルウォーターで確かめることができました。ミネラルウォーター？コナンがあなたに渡したグラスにだけ塩が入っていたんです。それを私は気づかずに飲んでしまったのか。 確かに私は味覚障害にかかっています。でも、だからといって私がナナさんを殺した証拠にはならないでしょう。証拠ならあります。あなたの上着、左右どちらかのポケットに。それはナナさんがいたずら書きしたコルク。 So that is decisive evidence, but there's no way we could have told it connected to Sawaki until after we found out it was Sawaki. その時、コルクがポケットに入り込んだのです。床に落ちていた付け爪はこの時剥がれたのでしょう。ソムリエのあなたが ワインのコルクで犯行を証明されるなんて皮肉なもんですな。さらにもう一つ、おそらくあなたのポケットの中にまだ眠っているはずだ。その柄と同じ使い残したスペードのエースが工藤新一のカードがね。スペードのエース。 So they could have subjected him to a body search at literally any moment and the case would have been solved. モーリーさん、すべてあなたがおっしゃった通りだ。3ヶ月前、私は店から帰る途中、彼女の車と接触しそうになって転倒した。それからしばらくして突然、味がわからなくなった。医者からはストレスが原因の可能性もあると言われた。 I mean, his head is angled downwards, Walter. His mouth isn't really visible from the angle he's sitting at. I'd show you, but my neck has been completely paralyzed ever since day they released Kid Icarus Uprising and I played it nonstop for 48 hours, and all my bones calcified.
ったかぶりの本を書き、ワインについての間違った知識を読者に植え付けた。そして辻弘樹、奴は私のソムリエの尊厳を汚した。 How much money did you spend on bombs and rare, extremely specific poisons? お、来た来た。ソムリエのバッジはこれでいいだろう。タスとバンはと。お、こいつはいいや。そんなことで辻さんを殺そうとしたのか。そんなことだと。貴様らにあの時の私の気持ちは分かるまい。私が天職として目指したソムリエの品格、名誉、プライド、その全てをあの男は汚い足で踏みにじったんだ。村上城を殺したのかね。ああ、村上とはあいつが仮出所した日に偶然毛利探偵事務所の前で会った。おっちゃんが昼から麻雀に行ってた日。私はうまいこと村上を利用できないかと思い、毛利さんの知り合いだと言って誘った。村上は事件当時こそ毛利さんを恨んでいたが、今はただあの時のことを謝りたくて会いに来たと言っていた。その時だよ、トランプの数字を使って自分の犯罪をカムフラージュしようと思いついたのは。酔いつぶれた村上を殺すのは簡単だった。それじゃあ毛利さんや目暮警部には何の恨みもなかったのか。その通り。僕と宍戸さんを呼び寄せたのは足りない6と4を揃えるためか。そうだ。ゴトさんの毛利さんと白鳥刑事は私が朝日さんに呼ばれた話をすれば当然ついてくると思った。本当は一の工藤新一も来ることを期待していたんだが、それは残念ながら叶わなかった。関係のない者が死んだるということは考えなかったのかね。海中レストランを爆破したのもただ仁科を殺すためだ。他の連中は死のうが生きようがどうでもよかった。あとはここが崩れ落ちて村上の行方はつかめず迷宮入りになるはずだった。ここが崩れ落ちて。沢木さん、もう逃げ場所はない。観念するんですな。白鳥刑事、沢木さんを取り押さえるんだ。But this may be a mystery, but it's still an anime movie. We can't just end it with a summation. We gotta have a big action piece. どうして沢木さんが乱を。何を言っとるんだ。君が奴の犯行を暴いたんじゃないか。私が。Now is probably a good time to mention that in the actual canon series, Ron is a unstoppable badass karate champion and literally no named character in the entire series is capable of posing a meaningful threat to her under any circumstances. So you just pick up the phone and say, hey, I'm this rich person's secretary, and just get anything you want at any moment. It's probably how he got all the bombs and the agricultural pesticides and the medication, too.
してナイフなんか。なんでこのエレベーターは屋上へ行かねえんだ。さっさと降りてこい。私が頼んだヘリだぞ。緊急連絡、緊急連絡。アクアクリスタルヘリポートでナイフを持った男が女の子を人質にしている。建物も倒壊の危険あり、すぐに応援頼む。来るな。来るとこの子の命はないぞ。やめろ沢木さん。ランさんを離せ。離さないと撃つぞ。面白い。撃てるものなら撃ってみろ。手が震えてる。これじゃランに当たっちまう。白鳥君よせ。警部大丈夫ですか。ヘリコプターで逃げても無駄だぞ。ラン君を離すんだ。うるさい。この子を連れて辻を殺しに行く。辻さんを。彼は全米オープンに出られないんだ。それでいいじゃないか。ダメだ。奴を殺して俺も死ぬ。この女も道連れだ。沢木さん。For some reason, like every third culprit Conan winds up facing off against decides he needs to like commit suicide as soon as he's caught. やばいぞ。このままじゃランを助けるどころかみんなおだぶつだ。拳銃をよこせ。刺すぞ。おい白鳥、俺に銃をよこせ。よこせって言ってるんだ。冗談じゃない。あなたなんかに渡せませんよ。何をしてる。早くしろ。わかった。坊主、お前が持ってこい。この女がここで死んでもいいのか。ダメだ。子供にそんな危ない真似は。おい。さあ早く持ってこい。ダメ。コナン君、私じゃダメ。よーし、いい子だ。さあこっちへ持ってこい。 And here it comes. 早く持ってこいって言ってんだ。そうか、そうだったのか。だからおっちゃん。Ladies and gentlemen, I present to you keyframes drawn by the original mangaka. It's one scene with him in every movie. And here's ours. 新一。おい、立て。おい。危なかったな、ラン。そうか。だからあの時毛利さんは撃ったんだ。犯人を逮捕するためじゃなく、人質を助けるために。ああ、足を撃たれた人質は逃走する犯人にとってただの足手まといにしかならんからな。お母さんを助けるために。これが真実だったのね。お父さん。沢木浩平、殺人容疑および傷害拉致等の現行犯で逮捕する。死なせろ。
せやしねえ。てめえに自分の犯した罪の重さを分からせてやる。だったな。おじさん、ヘリコプター恐怖症治ったみたいだね。殺してくれ。はい。知らないうちに飛び出したんで僕びっくりしちゃった。たく、たまたまランさんの足をかすめたからよかった。 Alright, say the line, Conan. 間違ったら大変なことになってたんだ。 We'll wait for it. ごめんなさい。本当はハワイの別荘に行った時、あっちの射撃場で親父に教わってよく撃ってたなんて。 I learned it from my dad while we were in Hawaii. ランには痛いよ。 The movie versus explanation for everything it knows. ちょうどいい機会ですからゆっくり休養なさってください。そうさせてもらうよ。ああ、帽子は取らんでいいから。ねえ、新一でもお父さんみたいに撃ったと思う？さあな、俺ぐらいの腕がありゃ撃ったかもな。私もそう思う。ね、新一。なんだそれ。新一のカード、スペードのエースよ。私ずっと握りしめてたんだ。It's appropriate that Shinichi is resembled by a death card, seeing as how everywhere he goes, people die. エースに助けられたのは俺の方だぜ。 And there you have it. That was Detective Conan Movie 2, The 14th Target. Man, I don't know what to make of this movie. Seems like every single person involved in the fandom likes it more than I do. I mean, I get a lot of what it has going for it. I do think this, as an explanation for why Kogoro and Eddie are split up during the events of the main series, works perfectly fine. Nobody's really at fault, but it does lead into both of the character flaws, Kogoro being short-sighted, impulsive, neither of them ever communicating with each other. But, like, man, it makes up, like, only a few minutes of this 2.5-hour movie. And the rest of it is just, I don't know, middling set pieces in the grand scheme of things. And Kohei Sawaki is a villain I feel like should be the subject of even more mockery than he already is. You know, the damnedest thing is, I don't think it's like an inherently bad concept. Hello, Vic, you're just in time to have completely missed the entire movie. I'm sorry. Anyway, we're talking about Detective Conan. Are you familiar with the franchise? Because I was just in the middle of talking quite a bit about it. No, well, that's 2 for 2. If nothing else, I'm still vibing at the end credit sequence. Yeah, you kind of caught me in the middle of a big speech. I feel kind of thrown off now. I do like the way all of the movies end with live-action recordings of wherever or whatever they were about. It's functional enough here in movie 2 when we just get, you know, Japanese city streets at night. I mean, I watch videos of that all the time anyway, but later movies we get, like, you know, aerial shots of airplanes, or, you know, snowy mountain landscapes.
or movie 22 was set in Singapore, so you get lots of Singaporean tourist destinations, and that's... seeing that blown up into live action after you've gone on big adventures in them in anime world. I don't know how to describe it, but it hits really hard. And we're gonna go through a post-credit sequence. お母さんはお父さんが撃ったわけが分かってたの？もちろんよ。これでも一応夫婦ですからね。まあ、夫が妻の命を守るのは当然のことだけど。じゃあ、なんでお母さん出てっちゃったのよ。あの人、あの日の夜、私の料理をまずいと言って食べなかったのよ。はあ？足が痛いのに、感謝を込めて無理して作ったのに、それをあの男。野郎！こんなもん作るぐらいならさっさと寝てろ！これが別居の真相。思い出すだけでも頭にくるわ。あの鈍感親父。そうだったの。これじゃ当分仲直りは無理だな。そういえばお母さんの料理って超まずかったっけ？ And there you have it. That's the movie, everybody. Actually, it's interesting, that post-credit scene, there's a significant amount of... I don't know if you'd call it debate among the fandom, but... there are some people who think that ending sequence just then was... like, Kogoro said he wanted Eddie to stop cooking because she couldn't cook, but he was actually concerned that, like, she was overworking herself from... you know, being in the hospital with a bullet in her leg but still working, and he wanted her to take better care of herself, but he was too prideful to just say it. And I think that's a very, like, kind of sweet, kind of interesting way to approach it, but man, I don't know if they were actually going that deep on purpose. Still, something to think about. Walter, if you can make time to watch more of Detective Conan later, I would absolutely recommend you do so. It is my favorite anime of all time. Unfortunately, it is very long and very content-dense. And it is a mystery, so I cannot in good conscience recommend you skipping around. There are some people who will say it's, like, okay if you... just, you know, skip ahead to the current series and jump on, or just, you know, skip around until you find episodes you like. But I really like the long-term arc-based plotting, and I cannot, in good conscience, recommend you have those dramatic reveals spoiled for yourselves. Maybe if it winds up feeling extremely menacing, I don't know, maybe come talk to me. I can at least, like, give you a list of what episodes are safe to skip. There is a lot of anime original material. And some of it is very good. Some of it is extremely good, and I would not recommend anybody skip it, but there is stuff you can afford to pass over. But yes, watch from the beginning. Do not do arcs out of order. That is the most important bit. That is quite interesting. Aoyama knows. Aoyama is better at long-term plotting than Ichiro Oda. I'll say that right now. I don't care if it takes a while, it's all done very purposefully. Well, anyway, that is the end of the movie. Unfortunately, mystery law dictates that I cannot go super in-depth about post-analysis while there is an unspoiled person present, but I think I made at least the general shape of my thoughts on the movie clear. So I'm glad that's over with. Vic, I'm sorry you had to show up right as we were leaving. I'd at least be down to raid somebody, if you all are feeling up to it, so you have something to do.
take your time with. Yeah, and you got me interested in the series. There you have it. Stream purpose achieved. Honestly, channel purpose achieved. So there we go. Okay, I already have a pretty good idea of who I want to raid. VTuber Truckchan, early friend of the channel, usually does not stream at a time when I will be able to overlap. But... yeah, Truck. Okay, I see we are already familiar. So I will not detain you any further. Let's swing on by and see if Truck is in the mood to isekai any of us. Thank you all for coming. I do deeply recommend you watch more Detective Conan. And I will see you all this week, next week. It depends on what calendar you're losing. Goodbye.